Students, again we are coming into signatures. We have started the first module so far, and we have completed 2 chapters in the first module, and the third chapter is Pilgrim at Tinker Creek. It is written by the famous American writer and naturalist Annie Dillard. Okay. Now let's see who is Annie Dillard. Look at the picture. She is an Pulitzer Prize winner from America. She was born on April 30 in 1945 at Pittsburgh in Pennsylvania, United States. So she was born in America. And her essays on the world of nature made her popular in the world. So she became very popular because of her writing on the nature. She, as I told you, she is a naturalist. She loves nature. She wrote a lot about the nature. So that writings makes her popular in the world. Okay. She has no religion in her curriculum vitae. Curriculum vitae is something we could say it is a resume or biodata. She hasn't mentioned any religion in her biodata. You know why? Because she loves nature and nature is her religion. She has no religion as we are divided like Hindu, Muslim, Christian. No. She doesn't believe in religion, but she believe in nature. So her religion is nature. And she is a poet. We could say she has written many poems. She is a naturalist. I told you she loves nature very much. She is writing to preserve nature, and she is a novelist. She has written some novels. She is an essayist. She is a critic. She is a theologist. That means the person who believes in any religion, or the person the theologian. By mean we could say the person who make researches on religion. But I told you her religion is not like us. Her religion is something different. She studies a lot about nature, and we could say nature is her religion. And she is a collagist. You know what is collage? Collagist. See, we have collage competitions in our colleges. That means she prepare many collage, cutting different papers, different pictures, and make it a one single picture. Likewise, she is a collagist and a singer. See, she is a versatile personality in United States of America. Okay. Now her prose is richly poetic and densely philosophic. See, let's see about her writings. Her prose, her writings, or her essays or novels is richly poetic. That means that the language or the theme or the ideas she is conveying through her prose, that is very much like a poem, which is decorated with many ideas, decorated with different kind of words. So her prose is richly poetic and densely philosophic.
in a very deep philosophic ideas will be mentioned or will be conveyed through her prose writings. Okay, her novels and essays, her critics, everything will be rich with philosophy and which is written in a poetic manner. When she writes strange things, see, this is a quote from somewhere. When she writes strange things that become familiar to the readers, you understand me? If we are reading her text and that text is not familiar for us, that text is very much strange for us, or the things which is described in the text is strange for us, that will become familiar, and the things become and the familiar things become strange things, and the things that we know will become the strange things for us. See, the many things that we have already understood that might not be like this after reading her text. For example, what we understood about the nature, or what we understood about, for example, butterflies, that will not be as we understood after reading her text. That means the familiar things become strange things for us. And in Pilgrim at Tinker Creek, the prescribed text for us, Dillard looks at the marvels of nature and search for God. So in this text, she is looking into the nature and she is searching for the God in the nature. Where is the God? People say that we have a God or we have different gods, but she couldn't find any God inside this nature. So she is looking into the nature to find the God. As she mentioned, she is a theologian undertaking a pilgrimage into nature. As I told you, she has mentioned about herself as a theologian, one who studies about religion, and she is studying about religion, and she is, as a part of this study, she is having a travel into the nature. So she is looking for the God. Where is the God? And she is searching everywhere in the nature for God. That is the sense. She said she is a theologian. Okay, and she scrutinizes nature. She is observing the nature in a very close manner, and sorry, with monastic patience and a microscopic eye. With a great patience, she is looking into the nature with great patience and microscopic eye. Means she is observing the nature in a very close manner. Every nook and corner, everything, she is observing it in a very close manner. So she is a great student of nature. Okay. Then Dillard was the eldest of three girls. Her parents had three girls, and she is the eldest one among them, and had a great affection for her parents. She loved her parents very much. She used to read a wide variety of subjects as geology. Geology, that is a study of earth. So she used to read. She was reading the books like, or the subjects like geology. Geology means the study of earth. Natural history, the history of nature, and entomology. It's a kind of study of butterflies, or yes, the small insects in the world, in the earth, the nature. So entomology, then epidemiology, that means a study of epidemics.
insects or the bacteria, the viruses that spread diseases. So epidemiology and poetry and so on. So she was a versatile reader at the very childhood of her life. She read the topics like geology, natural history, entomology, epidemiology, and poetry, etc. And her books were translated into not less than, there is a note here, sorry. Her books were translated into not less than 10 languages. So her books, her writings, which were translated into different languages in the world. Then let's see her major works. The first work we could say, Tickets for a Prayer Wheel. It was written in 1974. Pilgrims at Tinker Creek. Our text, which was written in 1974, and Holy the Firm in 1977, Living by Fiction in 1982, Teaching a Stone to Talk 1982, An American Childhood. It was written in 1987, and we could say this is her autobiography. An American Childhood is the autobiography of a writer. And The May Trees 2007, The Abundance 2016. These are the major works, we could say, of our writer. Okay, students, സിഗ്നേച്ചറിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ്. 2 ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പിൽഗ്രിം അറ്റ് ടിങ്കർ ക്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആനി ഡിലാഡ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ റൈറ്ററുടെ, എഴുത്തുകാരിയുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കാണ്. അവരെക്കുറിച്ച്, ആനി ഡിലാഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇവർ 1945 ഏപ്രിൽ 30 അമേരിക്കയിലെ പെൻസിൽവാനിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് പിറ്റ്സ്ബർഗ് എന്നൊരിടത്താണ് ഇവർ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇവരുടെ എസ്സേകളൊക്കെ, അതായത് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള എസ്സേകളാണ് ഇവരെ വളരെ ഫേമസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ എഴുത്തുകളൊക്കെ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ CV അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡാറ്റ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നോ റിലീജിയൻ എന്ന് ഇവർ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരിപ്പോഴും മതമൊന്നുമില്ല, ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള പഠനത്തിലാണ്, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നോ റിലീജിയൻ എന്നാണ്, പ്രകൃതിയാണ് അവരുടെ ദൈവം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. മാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് ഒരുപാട് പല മേഖലകളിലും വളരെ പ്രസിദ്ധയാണ്. ഇവർ പോയറ്റാണ്, കവിയാണ്, നാച്ചുറലിസ്റ്റാണ്, ഒരു പ്രകൃതിവാദിയാണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്, നോവലിസ്റ്റ്, നോവലുകൾ എഴുതുന്നവരാണ്, എസ്സേയിസ്റ്റാണ്, ക്രിട്ടിക്കാണ്, തിയോളജിയൻ. ഈ മതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയാണ് തിയോളജിയൻസ് എന്ന് പറയുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ റിലീജിയൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവരുടെ റിലീജിയൻ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. പിന്നെ കൊളാഷ് നമുക്കറിയാം, കൊളാഷുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി ഒതുക്കി മറ്റൊരു രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊളാഷ്. ഇങ്ങനെ കൊളാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. മാത്രമല്ല, അവരൊരു നല്ല പാട്ടുകാരി കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല ഇവരുടെ എഴുത്തുകളൊക്കെ, പ്രോസ് റൈറ്റിങ്സ്, ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വളരെ പോയറ്റിക് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പ് പബ്ലോ നെരൂദയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ പോയറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഇവരുടെ പ്രോസുകളൊക്കെ എഴുതാറുള്ളത്. മാത്രമല്ല, നല്ല ആഴത്തിൽ ഫിലോസോഫിക്, നല്ല തത്വചിന്തകളൊക്കെ അടങ്ങിയതായിരിക്കും ഇവരുടെ എഴുത്തുകളുണ്ടായിരിക്കുക. ഇനി ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്, when she writes, strange things become familiar. നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത വളരെ വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫെമിലിയറായിത്തീരും.
ഇവരുടെ എഴുത്തുകൾ വായിക്കുമ്പം നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പലതും നമുക്ക് ഫെമിലിയറായിട്ട് തീരും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് പലതും നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതായി തീരും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പൂമ്പാറ്റയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ശരിക്കും അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പം അതിനെ നമ്മൾ വായിച്ചതൊക്കെ അതല്ല ശരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങും. മാത്രമല്ല ഈ പിൽഗ്രിം അറ്റ് ടിങ്കർ ക്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ പ്രകൃതിയെ അതിമനോഹരമായി നോക്കിക്കാണുകയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെരച്ചിലുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലുടനീളം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കാനില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ടെക്സ്റ്റിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തിയോളജിയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ തീർത്ഥാടന യാത്ര പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള ഒരു തീർത്ഥാടന യാത്രയാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയെ വളരെ സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് മൊണാസ്റ്റിക് പേഷ്യൻസ് അതിശക്തമായ ക്ഷമയോടുകൂടിയും ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഐ നല്ല സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കലാണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവരുടെ വീട്ടിലെ 3 ആൺമക്കളിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന 3 പെൺകുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിലാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർ സാധാരണ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജിയോളജി, നമ്മുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം, അതുപോലെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി, പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം, അതുപോലെ എൻറ്റമോളജി, ഈ പറയുന്ന കീടങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പഠനശാഖയാണ് എൻറ്റമോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ. അതുപോലെ എപ്പിഡെമോളജി, ഈ പകർച്ചവ്യാധികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഠനം, പോയട്രി തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിയും അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കവിതകളും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വായന ഏരിയാസ്. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞത് 10 ഭാഷകളിൽ കുറയാതെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് 10ൽ കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് ഇവരുടെ എഴുത്തിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളാണ് ടിക്കറ്റ്സ് ഫോർ എ പ്രയർ വീൽ 974 പിൽഗ്രിംസ് അറ്റ് ടിങ്കർ ക്രീക്ക്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ. 974 തന്നെ എഴുതിയത്. ഹോളി ദ ഫേം 1974, ലിവിങ് ബൈ ഫിക്ഷൻ 1982, ടീച്ചിങ് എ സ്റ്റോൺ ടു ടോക്ക് 982, എൻ അമേരിക്കൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് 987. ഇത് ഇവരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ്. ദെൻ ദ മെയ്ട്രീസ് 2004, ദെൻ ദ അബൻഡൻസ് 2016. ഇത്രയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകൾ. ഇനി നാളെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.